First, I'll offer respect to different devotees. Om Jana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Scha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhur Jojala Premaja Shri Rupanuga Bhakti Da Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Vigrahaya Namostute Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Shri Gora Shri Rupanuga Viruda Apasadanta Dvantaharane Namo Gorakishoraya Satya Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satya Ananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Virbhave Bhumeshtam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhoma Jagannataya Te Namaha Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhye Vicha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Jayatam Sudatopangor Mama Mandir Matergati Matsarvasya Padambojo Shri Shri Radha Madana Mohan. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Divyad Kalpa Drumara Shrimad Ratnagara Singhasanusto Shri Shri Radha Shila Govinda Devo Prestali Visevi Mano Smarami Shriman Rasa Rasaram Bibam Sivata Tatastitaha Karshan Venu Sanar Gopi Gopinath Shrestana Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Those are prayers, of course, to our disciplic succession and then to our deities in Vrindavan. Haribol? Hare Krishna. Yeah. There's more prayers just to the Srimad Bhagavatam. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Chadikam Chikada Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. That means this Bhagavad is a purely spiritual Purana or Samhita. And
it is all auspicious and all good and for everyone, anytime and any place. بسیار خجسته هستش و برای هر زمان و هر مکانی خجستگی رو به بار می‌آورد. Then we always say, that, by regularly reciting the Srimad Bhagavatam, attending the class, serving the pure devotee, then all that is inauspicious in the heart is destroyed almost to nil. با حضور مستمر توی کلاس‌های شریماد باگاواتام، ذکر کردن شریماد باگاواتام، حضور داشتن توش، خدمت کردن به عابدین توی این کلاس، اون ناخجستگی هایی که توی قلب هستش به تدریج پاک میشه و انسان آماده به دست آوردن دانش میشه. So in this verse we have here today, it says this is our means of conquest. So what are we conquering? We're conquering our attachments to the material world. میگه که این میتونه ابزاری برای پیروزی باشه. بر پیروزی بر چی؟ پیروزی بر اون دلبستگی هایی که ما به دنیای مادی داریم. Conquering over the influence of Maya. پیروزی بر اثرات مایا. Maya is always there, but devotee will take shelter of Yoga Maya. مایا همیشه حضور داره ولی دیووتی پناه یوگا مایا رو. That's the superior energy, and Yoga Maya arranges Krishna's pastimes, arranges the service to Krishna. یوگا مایا در حقیقت انرژی اعلاتری هستش که پستایم های کریشنا رو ترتیب میده، بازی‌های متعال کریشنا رو. And then by her servant, the lesser side, the Mahamaya, she arranges forgetfulness of Krishna. و با یک دستیار خودش به اسم ماهای مایا فراموشی رو برای ما. So we know in the Bhagavad Gita, Krishna says, Naham Prakasha Sarvasya Yoga Maya Samavita Mudo Yamna Vijananti. در واقع آیه معروفی هستش که راجع به یوگا مایا صحبت میکنه. That the foolish and unintelligent, they cannot see me. For them, I'm covered by my Yoga Maya, which means آیه میگه احمق‌ها و نادان من رو ببینن خاطر اینکه یوگا مایای من رو باشن. because Yoga Maya is in charge of Mahamaya. به خاطر اینکه یوگا مایا در حقیقت وظیفه ماهامایا رو به عهده داره اینجا. So the fools are those who are puffed up. They think they're the lord over the nature. They think they're the proprietor. They cannot know Krishna. احمق‌ها فکر میکنن که تأمین کننده این دنیا هستن، همه چیز دست اونها هستش، میتونن همه کار رو انجام بدن. Even though they read Bhagavad Gita where Krishna says repeatedly, I am this, I am the goal, they don't see that. They say it's something else. حتی وقتی که دائما دارن بھاگواد گیتا میخونن و توش کریشنا میگه من این من نیست، نمیتونن. Krishna doesn't let the envious people see him and understand him. کریشنا اجازه نمیده که افراد شرور حسود اون رو ببینه. Krishna is like a magician, now they call it illusionist. شبیه شعبده بازه، الان بهش میگن ایلوژنیست. If he wants us to see him, anyone can see him. And if he doesn't want, nobody can see him. و اگه نخواد که کسی ببینتش، کسی نمیتونه ببینتش. اگه بخواد میتونه. He's smaller than the smallest. کوچکتر از کوچکتری. So no material instrument, no eye or no magnifier can see him. بنابراین هیچ وسیله مادی، هیچ ضربی، هیچ قطب نمایی، هیچ چیز بزرگ کننده ای نمیتونه اینو ببینه. And he's bigger than the biggest, so when something's too big also we can't see it. بزرگتر از بزرگترینه و بازم ما نمیتونیم ببینیم. Might see a small part of it, but we can't see the whole thing. ممکنه که بتونیم یه بخش کوچکش رو ببینیم اما نمیتونیم کلش رو ببینیم. But Krishna can reveal himself to anyone who
tries to practice bhakti yoga. خودش رو جدی کنه به هر کسی که داره تمرین باکتی یوگا رو انجام. So the Vedic literature and the Puranas, they're meant to conquer over the material existence. This is I'm reading from the purport. پورانه ها و ودا ها وسیله هستن برای غلبه بر اون مایایی که ما For a long, long time we've been in Maya, we've been bewildered, attracted to gross sense gratification, struggling for existence. برای مدت خیلی زمان خیلی طولانی ما دچار توهم مایا شده بودیم هستیم و مشغول حواس هستیم. No one can get out from the struggle for existence by any amount of material arrangement. هیچ کس نمیتونه چرخه و توهم خودش رو در بیاره با هیچ مقدار تلاشی که خودش شخصی میخواد انجام بده. And humans have tried so many ways by, creating all kinds of sense gratification. انسان داره تلاش خودش رو انجام میده، تلاش خیلی مختلفی انجام میده که ارضای حواس بیشتری بکنه. Different forms of government. انواع مختلف حکومت ها. So we find throughout history revolutions against the government. طول تاریخ انقلاب علیه حکومت ها هم میبینیم. Or they created democracy and supposedly, the people can decide who's the government. بعدش مردم دموکراسی رو تولید میکنن که خودشون بگن کی حکومت بکنه بهتر هستش. But there has to be a Krishna conscious, God conscious government. اما باید شخصی کریشنا آگاه، خدا آگاه روی بر سر حکومت باشه. We just finished Ram Nomi, so we read about the perfect king, Lord Ram. ما تازه رام نومی رو تمومش کردیم. And even there were other kings who were not incarnations, but they were perfect servants of Krishna, and the kingdom would be very nice, like Yudhisthira, Parikshit when he was king. تجلیات خداوند نیست انسان هستن. But since Kali Yuga started, everything goes down. So the Puranas and the Vedas, all these things Krishna has given us to get knowledge of the soul and connection to the Supreme Lord. Men are, of course, this is interesting purport, but we're not all equal. People have different attractions, different abilities, different intelligence. So there's specific Puranas for people and different types of people. There's 18 main Puranas, there's many other Puranas. So 3 are for those in the mode of ignorance. It's not to keep, it's meant that even though they can act in such a way that they don't degrade themselves any further and go to hell. 3 of Puranas? There's 3 different divisions. There's 6 of the Puranas are for those in the mode of ignorance. 3 بخش مختلف پورانا وجود داره که در حقیقت 6 تا تقسیم بندی شدن و هر کدومشون برای آدمایی هست که دیگه حداقل پایین‌تر نرن برن مرحله بالاتر برای گونه جهل و شهوت رو. Of course, all of them mention bhakti and mention service to the Supreme Lord, but they stress on yagyas to protect the ignorant people from going to hell. اولش همشون روی باکتی در حقیقت عشق به خداوند و ارتباط متمرکز میشن، اما بعدش در حقیقت میان روی یاگیاهایی تمرکز میکنن که انسان رو میتونه سطحش رو بالاتر ببره و از توی اون گونه گنگش بیاره. And then 6 are for those in the mode of passion. How to do yagyas to enjoy the material world.
get more and more. Maybe go to. برای کسایی که تو گونه شهوت هستن چجوری میتونن از دنیا بیشتر لذت ببرن، چجوری میتونن منافع بیشتری رو برای خودشون کسب کنن. To become a king. چجوری میتونن پادشاه بشن. And then for the mode of goodness, how to elevate to heavenly planets. و بعد برای گروه در حقیقت گونه نیکی برای اونها یادگی‌هایی هست که توضیح میده که چجوری به بهشت خودشون ارتقا بدن. So they're all not pure because they all are stressing on, enjoying the material world in different ways. اونها پاک و ناب و خالص نیستن، بلکه دارن توضیح میدن که چجوری ما میتونیم سطح خودمون رو ارتقا بدیم. The Srimad Bhagavatam is called the Amala Purana. It's a spotless. Srimad Bhagavatam Amala Purana هستش. پورانای بدون نقص. There's nothing to encourage any kind of sense gratification. هیچ چیزی که در حقیقت تشویق کننده ارضای حواس باشه توش وجود نداره. Dharma projita kaitavotra nirmat saranam satam. In the very beginning, this Bhagavatam kicks out any materially motivated religion. در همون ابتدا هر نوع چیزی رو که نوعی انگیزه در حقیقت مادی توش هستش توی دین باشه رو شریماد بھاگواتام رد میکنه، تکذیب میکنه. So it's not rejecting any particular religious practice or any particular parampara or acharya, but recommending it's rejecting the mentality of why one is practicing. بنابراین هر نوع یک دین خاص یا یک آچاریای خاص یا یک کس خاص یا یک سامپرادایای خاص این رد نمیکنه، بلکه هر دینی رو، هر پرکتیس تمرین دینی رو که در حقیقت توش ارضای حواس باشه مردم. Srila Prabhupada, one time he was saying, you can ask, Jesus, Muhammad, Buddha, anybody, they never said stay in the material world. They were all saying get out. شریلا پرابھوپاد یه بار میگن که شما اگر نگاه بکنید حضرت محمد، عیسی، بودا، هیچ کدومشون میگن که این دنیا بمونید. همه میگن شما باید برید. I'm more familiar with Jesus' teaching, and we've heard a lot about Buddha. They were very, very renounced and very much to give up all material enjoyment. آموزان عیسی و بودا خیلی آشنا هستن. میدونم که اونها خیلی خیلی منقطع بودن و داشتن دائما این رو تشویق می‌کردن. But now we find so many so-called preachers begging in the name of Jesus, in the name of Buddha, make me rich, give me material success. واعظای خیلی زیادی رو می‌بینیم که به اسم بودا و عیسی میرن سراغ مردم رو گدایی میکنن و میگن که دعاهایی میکنن که منو خودت ثروتمند کن، منو به ارضای حواس برسون. But that's not what they were teaching. اما این اون چیزی نیستش که عیسی و بودا یاد دادن. But, anyone, and also in the Vedic, there's so many brahmanas, promoting materialistic yagyas and making business out of it. توی وداها هم برهمن‌های خیلی زیادی هستن که میتونن یاگیاهایی رو انجام بدن که شما رو در سطوح مادی ارتقاءتون بده. But Lord Chaitanya, he said the Srimad Bhagavatam, it's spotless Purana. It's only about bhakti, nothing else is there. Lord Chaitanya میگن که شریماد بھاگواتام پورانای بدون نقص هستش، فقط و فقط راجع به باکتی هستش، هیچ چیز دیگه ای توی اون وجود نداره. There's so many cases of devotees who somehow they were able to be right with Krishna, and he said, I'll give you any benediction, whatever you want. بسیاری دیوتی ها هستن که به کریشنا دعا میکنن که به کریشنا بهشون میگه که هر چی که میخوای بهتون میدن. But they always simply ask for
bhakti. They want to be with devotees. They want to simply hear about Krishna all the time. They want to chant the glories of the Lord. اما اونا فقط خواست بهشتی میشن، میخوایم که ذکر نام مقدس تو رو ادامه بدیم. So then throughout the Bhagavatam, Krishna is stressing that also, that material gain is temporary. بنابراین بhagavatam همش هیچ منفعت مادی توش چیزی پیدا نمیشه. And it's all given by Krishna anyway, not by the demigods, not by one's own endeavor, but ultimately it's given by Krishna. و نفع مادی هم توسط کریشنا به ما داده میشه، نه توسط خداوندگاران یا با تلاش شخصی خودمان. همه چیز در نهایت توسط کریشنا به ما اعطا میشه. So in the 11th canto describes the mystic powers. کانت 11 راجع به یوگای ماورایی صحبت میکنه. So many people want mystic powers, خیلی هم دوست داره قدرتمند و اعجاب انگیز هستن. And in Kali Yuga, by technology, they've kind of imitate mystic powers. با تکنولوژی یه عده‌ای دارن تقلید میکنن میستیک پاور و قدرت‌های ماورایی. But these things get in the way of developing Krishna consciousness. این چیزها دور میکنه. So Uddhava is asking Krishna, what are these mystic powers? و اوداوا بنابراین سوالش این بودش که این میستیک پاور چیه؟ قدرت‌های ماورایی چیه؟ There's 8 main ones and then there's 10 secondary ones. Sorry, I don't get it. There's 8 main mystic powers and then there's 10 secondary mystic powers. من 8 قدرت جادویی هستش با 10 تا قدرت We've heard about the 8 ones from Nectar Devotion, the first 8. 8 تای اول رو از توی نکتار آف دیووشن شهد عبودیت ما شنیدیم. One can become very small, smaller than anything. شخص میتونه خیلی کوچیک‌تر از هر چیز دیگه‌ای بشه. So he can go through walls, he can go through, he can become bigger than anything else. میتونه تو دیوار رد بشه، میتونه بزرگ بشه، بزرگتر از چیزهای دیگه بشه. He can become lighter than the lightest, so they can fly. میتونه سبکتر از سبک بشه و باهاش پرواز کنه. Prapti City can get anything you want, even from other planets. با این سیتی ها میتونه بره حتی به سیارات دیگه کارهای مختلفی رو انجام بده. One can experience any enjoyable object in this life or the next. هر چیز لذت بخشی رو میتونه ازش استفاده بکنه. And as Ishita, one can manipulate the sub-potencies of Maya. خودش میتونه خودش چند تا بکنه. یکی از در تفسیر انرژی های مایا هستش. So the modes of nature have no effect on him. ولی قوانین طبیعت این شکلی هیچ تحت تأثیر قرار نمیگیره. These are naturally existing in the living entity, in the soul, but they're covered over. But those are kind of bewildering, but the 10 secondary ones are very interesting, and that's what most people are seeking. اما این 10 تایی هستن که خیلی جذاب هستن، بیشتر دنبال اون هستن. The power to know past, present, and future. قدرتی برای دونستن گذشته و حال آینده. The ability to tolerate the cold and heat and all the dualities. تحمل کردن گرما و سرما و هر نوع دوگان. Knowing the mind of others. دونستن ذهن دیگران. Being able to avoid the influence of fire or
water, poison, or anything. Can't be conquered. اجتناب کردن از اثرات آتش و آب و اینجور چیزا. And then Krishna shows how you can get them by different meditations. کریشنا به ما نشون میده که چه شکلی میشه اینا رو به دست آورد با تمرکزهای مختلف. And by just meditating on him in different ways. با تمرکز کردن و پیروی کردن از یه سری اصول خاص. So if you meditate on the Paramatma, smallest thing, we can get that. If you meditate on Krishna as the biggest thing, you can. But it has to be very pure meditation over a long time. روح درون قلبمون کوچکتر از کوچکترین میتونه آدم بشه و با تمرکز روی کریشنا میتونیم بزرگتر از بزرگترین بشیم، اما این نیازمند یک تمرکز خیلی طولانی و خالص است. So it's all comes from Krishna, and by meditating on Krishna in different ways, one can get mystic powers, but that's not the proper goal of meditating on Krishna. اینها در حقیقت همش از کریشنا میاد، اما این هدف قالی از تمرکز کردن نیستش. But you know, the materialistic people, they want these things, but they get them in a small way nowadays by high technology. اما آدمای مادیگر دنبال این هستن و الان با فناوری زیاد بالاتر دنبال این هستن. But Krishna gives all information, even in the Bhagavad Gita. But the conclusion always is bhakti. That's what it's all about. That's the only really valuable goal. اما کریشنا تمام این اطلاعات رو که توی باگاواتام و باگاواتگیتا میده، ولی در نهایت آخرش در غایت به باکتی میرسه. این هدف ما هستش، این اون نهایت چیزی هستش که میتونم برسیم. So it said if we concentrate on the Lord of Svetadweep, thinking of Krishna as the uphold, the personification of purity, can conquer over hunger and thirst and decay, grief, everything. شما روی خداوند شبه تمرکز بکنید، اون وقت میتونید در حقیقت خودتون غلبه بکنید بر مثلا گرسنگی و تشنگی. So these are the 10 secondary mystic perfections. Can learn how to understand the language of all living entities. زبون تمام موجودات زنده رو متوجه بشید. By meditating on the sounds in the universe. با تمرکز کردن روی صداها. If one takes shelter of Krishna's inconceivable mystic potency, Krishna can take any form he wants, and we have so many avatars. اگر که کسی روی انرژی غیر قابل درک کریشنا تمرکز بکنه، میتونه در حقیقت فرم‌های خیلی مختلفی رو بگیره و آواتارهای مختلفی داشته باشه. So a yogi who uses his mind in a certain way can also change forms. پس یوگی‌ها از این استفاده میکنن و فرم‌های خودشون رو تغییر میدن. But usually we see that's the Rakshasas who do that. اما معمولا می‌بینیم که راکشاساها دیمن‌ها این کار، اهریمنان این کار انجام میدن. They'll do these, tapasyas to get all these magic powers. تمام این ریاضت‌ها رو انجام میدن که قدرت‌های جنوبی رو به دست بیارن. Devotees that they want to serve Krishna, they're not interested in controlling the material nature. عابدین تلاش میکنن که به خداوند خدمت بکنن، تلاش نمیکنن که در حقیقت به انرژی مادی خدمت بکنن.
But Krishna gives all this knowledge. Of course, here he doesn't give the details how to do this. That you'll find in other Puranas, but he's just telling you what can be done. But at the end, he says it's not worth the effort. اما کریشنا اطلاعات این رو در اختیار ما قرار میده، هرچند اطلاعات جزئی که چجوری باید این کار انجام بدیم اینجا توضیح نمیده و باید سراغ پورانا ها رفت بشه، اما در نهایت میگه که اینا همش باید به باکتی ختم بشه. The perfect yogi can enter someone else's body and take over that body. دانشکاری هستش که شخص باید بدن Sorry, I don't get the... It said that a yogi, by meditating on himself within another body, can take over the other person's body and try to enjoy. Like they say, Shankaracharya one time entered the body of a king so he could experience those kind of pleasures. شانکاراچاریا یک بار این کار کردش و رفت بدن یک پادشاه رو گرفت برای اینکه می‌خواست ببینه اون به چی فکر میکنه و چه جوری عمل میکنه. So the perfect yogi, who they just like a bee can leave one flower and go to the next flower, they can do that. But پس یک یوگی کامل میتونه از این بدن به بدن دیگه، از یک گل به گل دیگه، مثل زنبور از یک زنبور به یک گل دیگه بره. You can enter and enjoy the, you know, instead of just hearing about the pleasures of heroes or rich people, they can actually experience inside that body. مثلا آدمات خیلی ثروتمند و قهرمانا رو بره تجربه کنه ببینه اونا چی دارن احساس میکنن. And a yogi who can block his anus with his foot and lift the soul up, lift the life air up, from up through the chest and the neck, and it can go anywhere. Can choose where he's going to go, what planet, you know, where he's going to go next, anywhere in the universe. و یوگی هایی که در حقیقت میتونن هوای بدن رو مسدود بکنن، بیارنش بالا به سطح در حقیقت بالاتر برسوننش، میتونن به هر سیاره‌ای خواستن سفر بکنن، به هر جایی. So these are mechanical means. So it's described in second canto that the yogi leaves his body like that, but as he's traveling, trying to go even to the Vaikuntha, he may get distracted because he sees all the heavenly planets as he passes, and he might think, oh, well, let me check that out. توی دوم این توضیح داده میشه که در حقیقت یوگی ها الان وسایل مکانیکی وجود داره، اما یوگی ها وقتی که این مسیر رو عبور میکنن و به سمت وایکونتا میخوان برن، ممکنه که وسط مسیر منحرف بشن، چون خیلی چیزهای جذابی وجود داره، سیارات بهشتی خیلی زیبایی وجود داره که اونا رو ممکنه که مجذوب خودشون بکنن. If he meditates in a certain way, he can attract the heavenly women. They'll come after him. اینه که تمرکز میکنه روی زنان بهشتی که دنبالش باشن و بخوان به دستش بیاد. Of course, that's a very strong material desire. A man wants all the women to be attracted to him. If he meditates in a certain way for a long enough time, the heavenly women will come, not just beautiful women on earth. So what a waste of tapasya. خیلی چیز شهوت خیلی مهمی هستش که در حقیقت مرد میخواد که یه جوری زنان رو به خودش جذب بکنه و به قول معروف چی رو بالاتر از این که مثلا زیبایی زنان بهشتی خیلی بالاتر هستش و اگر کسی اون صلاحیت‌ها رو به دست بیاره میتونه اونا رو جذب خودش کنه، اما این در حقیقت اتلاف وحشتناک انرژی و ریاضت هستش. And he's saying if a yogi has faith in Krishna, thinking of him and knowing that Krishna's purpose is always fulfilled, then he can get that power, that whatever he tries to do, he'll succeed.
یکی یوگی کریشنا تمرکز میکنه کریشنا الان چه کاری رو انجام داره بعد وقت میتونه متوجه بشه که مثلا اقدامات بخاطی کریشنا چی هستش. So, but the real thing is we should try to revive our relationship with Krishna, and that will be fulfilled if we follow the order of the Guru and practice Bhakti Yoga. اما این هدف نهایی این هستش که ما رابطمون رو با کریشنا احیا بکنیم که این کار رو باید با کمک گورو و لطف کریشنا انجامش بدیم. There are many books how to achieve Krishna. کتاب خیلی زیادی هستش که ما میتونیم بخونیم متوجه شیم که چجوری میتونیم این رو به دست بیاریم. So our sankalpa, our determination should be to surrender to Krishna. سانکالپای ما یا اون عزم راسخ ما باید این باشه که چجوری ما این رابطه رو به وجود بیاریم. And if someone really meditates on Krishna, then they'll never be frustrated by any, whatever we try to do will succeed. کسی که واقعا روی کریشنا تمرکز کرده باشه هیچ هر چیزی اتفاق بیفته هرگز مایوس و سرخورده نمیشه. So everything depends on Krishna. بنابراین همه چیز به کریشنا رفت. And all these mystic powers, Prabhupada said that the pure devotee has all of them, but they're not attached, they don't care for them. پرابھاد میگن که یک عابد پاک همه اینها رو داره اما دلبسته هیچ کدوم از اونها نیستش. Prabhupada said there's many small mystic powers in the body, something like 26. میگن پرابھاد میگن که این میستیک پاورها توی بدن وجود داره به چیز بود به 6 تا. And one can have become like no weapon can hurt him, no poison, no fire. بعد میگه جوری بشه که هیچ سلاحی، هیچ اسلحه‌ای، هیچ سمی، هیچ آتشی روش کار نکنه. Like Prahlad Maharaj, he was attacked in so many ways and nothing could hurt him. مثل پرهلاد مهاراج که هیچ چیزی نمیتونستش اذیتش بکنه. Be protected, just like a fish can be in the water, it's not dangerous for him. But if we fall in the water, we're in trouble. درست مثل ماهی که توی آب هستش و آب اذیتش نمیکنه اگه ما توی آب بیفتیم. So Prabhupada said the pure devotee, they have all these mystic powers, but they're not interested in them. They don't use them. پرابھاد میفرمونه که عابد پاک همه اینها رو داره اما بهشون علاقه‌مند نیستش و نمیخواد ازشون استفاده بکنه. Although, they, you know, like Prabhupada, everybody noticed that he knew what they were thinking. گرچه And Krishna arranged whatever he wanted, it somehow happened. پرابھاد خودشون میتونستن خیلی چیزا رو اما اینو نمیگفتن و اجازه میدن کریشنا ارنجش بکنه. کریشنا ترتیبش بده. So Krishna says that learned experts say that these mystic powers are impediments and a waste of time for one who wants to do the supreme yoga. بنابراین کریشنا خودش میگه که این آموختن یاد دادن این یوگی میستیک پاورها هیچ چیز ارزشمندی نیستش و هیچ چیز دستاوردی برای ما نخواهد داشتش. By devotional service to Krishna, you get everything. با خدمت عابدان کریشنا آدم میتونه همه چیز رو بدست بیاره. Some of the smaller mystic powers, Prabhupada said, like growing hair. Nobody knows how hair grows, how fingernails grow. Mystic powers. قدرت ماوری به ما نشون میدن که داره رشد میکنه. Or how the body can heal itself. If we get a cut or a burn, it can heal itself. چه ناخونمون بدنمون چه شکلی رشد کنه و ما میتونیم خودمون رو در حقیقت درمان بکنیم. I just had a very strange little injury
last week. من Very small thing. زخم خیلی کوچیکی داشتم هفته گذشته. Cannot explain why this happened except my karma, but I had a small band-aid on my arm. نمیتونم بگم که این چجوری اتفاق افتاد ولی یه کارمای کوچیکی بود. کارمای بودش که اتفاق افتاد. یه باندی روی دست من بودش. Just to cover some very small thing. But when I tried to take it off, it stuck so hard that it took off the skin. اما وقتی که خواستم اون باند رو باز بکنم یه جوری چسبیده بودش که کل پوست من رو کند. And I was watching it, it went through so many changes and to heal, but the body healed itself. و وقتی من نگاش کردم نظرم اومد که خیلی تغییرات هستش که اتفاق بیفته تا این خودش رو درمان بکنه. It's a mystic power. قدرت ماوراءی چی میگه؟ We don't know how it works, but it works. So many different things happened, and it was quite interesting. نمیدونم چیزی کار میکنه اما این کار میکنه با قدرت ماوراءی. So everything is coming from Krishna, and service to Krishna is the topmost perfection. That's what we should be seeking. So before reciting Srimad Bhagavatam, which is Lord Chaitanya said is only bhakti, قبل از خوندن بھاگواتام که لورد چیتانیا میگه که مظهر بھاکتی هستش. we offer obeisances to Krishna, to Sri Narayan. Krishna Shri Narayan تقدیم میکنه. Narayan Rishi, the famous rishis that live far in the Himalayas, and they're actually the gurus of Narada Muni. به نارایان ریشی که در حقیقت پیر روحانی نارادا مونی هستن و توی کوه‌ها زندگی میکنن به اونا تقدیم میکنه. And then, like Krishna tells Arjuna, we've had many births, but I remember. So Krishna and Arjuna is actually Nara and Narayan, man and God, together. درست کریشنا و آرجونا که کریشنا میگه که من خیلی چیزا رو به یاد میارم ولی تو به یاد نمیاری. کریشنا و آرجونا همون نارا و نارایان هستن. And throughout the Mahabharata, people were telling Duryodhana, this Krishna and Arjuna is Nara and Narayan, they cannot be defeated. در طول مهابارت دائما افراد میان به درویدن میگن که این کریشنا و آرجونا همون نارا نارایان هستن و تو نمیتونی اینا رو براشون غلبه بکنی. One time, Lord Indra, whenever he sees a yogi doing a lot of tapasya, he gets worried that this yogi might take his position. وقتی یه موقعی در لورد ایندرا داشت از جای عبور میکرد دید یه نفر داره ریاضت خیلی زیادی رو متحمل میشه و فکر کردش که این نکنه با این ریاضتش بتونه بیاد جای من رو بگیره. So it's Narayan, they were very, very austere. نارایان خیلی ریاضت خیلی زیادی رو متحمل شدن. So Indra, he was worried. He's always in anxiety for his position. بنابراین ایندرا ناراحت شد، خیلی نگران شد. اون کلا موقعیتش یه جوریه که خیلی زیاد نگران میشه. Like rich men are worried about losing their money, politicians are worried about losing the election. Indra is also worried. درست مثل آدمایی که خیلی پولدار هستن نگران پولشون هستن که از دست بره یا سیاستمدارانی که نگران هستن که انتخابات رو ببازن. ایندرا هم خیلی نگران هستش که در حقیقت He was afraid that King Prithu would do more yagya than him and he would lose his job. پادشاه پریتو از اون یاگیای بیشتری رو انجام نده. So in this case he sent Cupid and he sent the most beautiful dancing girls of heaven to distract Narayan. توی این مورد ایندرا الهه زیبایی و زنان خیلی زیبایی رو فرستاد پیش نارایان که بتونه مدیتیشن اونا رو به هم بریزه. Cupid is the god of love, he makes people fall in love. الهه زیبایی یا همون کیوپید کاری میکنه که در حقیقت مردم تو دام عشق بیفتن. In love, not with Krishna, but in love with material love.
عشق مادی بیفتن. And he brought the personified spring season, the most pleasing time of year. و شخصیت بهار رو که خیلی مطبوع ترین فصل هستش رو فرستاد اونجا. So Narayan just laughed. Narayan just laughed. نارایان فقط اونجا رو ترک کردن رفتن جایی. And from his body came much more beautiful dancing girls, much more superior. و از بدنش تعداد خیلی زیادتری دخترای رقصان اومدن بیرون. Than the best of Indra's dancing girls. خیلی بهترین تر از اون چیزایی که ایندرا فرستاده. So Cupid realized he made a big mistake and is offensive to the Supreme Lord. الهه زیبایی کیوپید متوجه شدش که یک خانت خیلی زیادی و این در حقیقت شخصی که در مقابلش هستش خداوند متعال هستش. But Narayana just laughed and he said, you can take one of these girls and back to Indra. Choose anyone you want. ولی نارایا خندید و بهش گفتش که تو هر کدوم از این دخترها رو که خواستی میتونی انتخاب کنی برگردی بری. So he took one, Urvashi. And we all heard the name of Urvashi. بنابراین اون اورواشی رو انتخاب کرد. محمد اسم اورواشی رو شنیدیم. She became the jewel of Indra's dancing. اون تبدیل شدش جواهر دختران رقصن. And they learned something of who was Narayan. They learned this is the Supreme Lord. So. و اونا یه چیزی اینجا متوجه شدن که نارایان در حقیقت خداوند متعال هستش. The devotees are not interested in all the wonderful things of the material world because the spiritual world is so much better. دیوتی معمولا خیلی زیاد به چیزای مادی توجه نمیکنه به خاطر اینکه چیزایی که روحانی هستن خیلی خیلی بهتر هست. And Krishna is so much more beautiful than any beautiful thing. All the beautiful things in the material universe, Krishna says, are just a spark of his splendor. کریشنا خیلی زیباتر از زیباترین هستش. هر چیز زیبایی که داریم میبینیم یه جزء و ذره از کریشنا هستش. So I think time is up, right? It's good? Yes. Yeah. Wow. Yes. So Thank you very much. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim. The goddess Saraswati is the goddess of all learning and knowledge, so we pray to her to be able to learn Srimad Bhagavatam and to speak it also and repeat. ما اینجا در مورد ساراسواتی هم شنیدیم. ساراسواتی در حقیقت خداوندگار دانش هستش که بنابراین ما سجده اون تمرین میکنیم که بتونیم باهاش شریماد بھاگواتام رو یاد بگیریم. She's an expansion of Lakshmi. او بست لاکشمی هستش. And Radharani is the supreme Lakshmi. رادهارانی لاکشمی متعال هستش. Lakshmi Sahasra Satasam Brahma Sevyamanam. So just like all the different Vishnu incarnations are expansions of Krishna, so all the different Lakshmis are expansions of Radharani. همونطور که ویشنوهای مختلفی که هستن بستای کریشنا هستن، لاکشمی های مختلف هم بستای رادهارانی هستن. And Lord Chaitanya is Radha and Krishna combined. لورد چیتانیا ترکیب شده رادها و کریشنا هستش. So serving Lord Chaitanya means, chanting the holy name of Krishna under his order, worshiping the deity, and spreading the Sankirtan movement. بنابراین پرستش کردن لورد چیتانیا یعنی ذکر کردن و جنبش رو پخش کردن. So thank you all very much. Nice to be back in your country. Yes. Thank you so much. Good timing for me. It was exactly as Mangal Artik is starting. So you can attend it. It's a special You Mangal are Artik. Nigeria, Guru Maharaj? Yeah. Ah, wonderful.
With Kavi Karnapur or Yeah. Kosha Pro? No, Yeah, Kavi Karnapur. Send our greetings and dandavats to him and his family. Okay, he's Thank you doing so very much. nicely. His young daughter is very, very happy. Yes. And he's got I, another child on the way. Okay. Yeah. Jai. Okay, Srimad Bhagavatam ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Thank you so much. Hare Krishna. Whoever is listening, please pray for me that I can somehow become absorbed in Srimad Bhagavatam and teaching it. And please, you pray for us to be in Krishna consciousness. I went to one time to an astrologer. And he said, you are a sannyasi, you should read Srimad Bhagavatam. You are a connection. So I said, anything else? I said, is there anything else? And he said, you should teach Srimad Bhagavatam. So I've been trying. That's wonderful. Okay. Srimad Bhagavatam ki jai. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam. It is full of very beautiful slokas. Shikara Bhagavan Rishi, all about the Supreme Lord. It is all auspicious and all good and beneficial for everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you all out there.